How important is it to grab the first win at this long stretch of home games? Well, I would lie if I tell you that we didn't think we'd have a slow start. We knew we'd have a slow start. It's that dreaded coming back from a road trip. Um, and the thing is, what I liked is the guys didn't want to let it slide, and they really built it up and from emotion. So we know when you have an extremely high emotional moment, you get the anticlimax that's going to come either the next day, 2 days after, 3 days after, but it's called climax, anticlimax, and that's the emotional part of the game. So when it's too high, it's going to go as low as it went high. And so we were hoping it was tomorrow, but we could see that there was a big part today. But I was so impressed by how the players battled to get that emotion back, and they did it in every possible way. You got Pumple fighting and got another fight, Dion, and some big body checks and guys blocking shots and being first on puck. And then we started to, we saw we couldn't make a pass tonight. So in the first period, so we started to put it deep, use our speed and put pressure on them and keep it so simple that we didn't turn it over anymore like we did in the first period and give them scoring chances. So, we got outshot in the first period, clearly. But then we outshot them by 12 the last two periods in the overtime, and we caught up to them. I think the shots were 32-33. So I thought we really played good in the second, third, and the overtime, and I believe we deserved it at that point. Another solid performance by Craig Anderson. He's been great over this last stretch. Just talk about his game and the importance to your club. Yeah, for me today, it's clear that great goaltenders, that's what they do. That's why that some of the teams in the NHL right now are doing very well. You look at them, and they're not great every period. They're not perfect at all, and that's what good goaltenders do. They bail you out when you need a bit of time to get going, to figure some things out, and that's exactly what he's done. So, I mean, it's just he keeps on doing what he's been doing great. Am I surprised? No. I mean, that's what I thought of him before the season started, and I coached against him a few times, and I saw him do it against my team, so I shouldn't be surprised. And it's impressive, but I think it's also impressive on the part of the other players today that they really battled it. And I think it's anybody that's played the game, that's lived long road trips and come back to be able to do that tonight is quite impressive. Mark Stone left in second with upper body injury. Are you able to provide an update on his status? No, it's we don't think it's anything bad, but he needs a bit of work there, and so we're hopeful we can have him back by Thursday. Coach, après un voyage dans l'Ouest et 3 matchs en 5 soirs, est-ce que c'est quelque chose qui peut expliquer votre départ lent que vous avez connu au match aujourd'hui? C'est toujours ça. Tout le monde sait que dans la Ligue nationale, les équipes qui reviennent chez eux après des longs voyages ont le premier match. Pas le deuxième, le troisième, mais le premier match. Puis surtout la première moitié d'un match, c'est très difficile. C'est très difficile de se remettre parce qu'on revient émotionnellement drainé, physiquement et mentalement. Puis on a l'impression de revenir à la maison sur le confort. Puis c'est le contraire de ce qu'il faut pour jouer un match, pour être combatif. Alors d'être capable de rebondir comme ça, puis de bâtir ça à mesure que la première période avançait, on a eu des gars qui ont montré beaucoup d'émotions, puis c'est ça qui était difficile. Tu as un haut émotionnel, tu vas avoir un bas émotionnel. T'espères que c'est pas la journée du match, mais j'ai assez d'expérience, ça fait 20 ans. Là, tout le monde dans le staff, on savait que ça serait difficile en première période. Ce qui est extraordinaire, c'est de voir le progrès à mesure que le match avançait, puis le désir de s'en sortir. Alors, j'étais bien impressionné par nos joueurs. C'est votre 3e match cette saison que vous allez en sortant et c'est la 3e victoire que vous allez chercher en sortant. J'imagine que c'est quelque chose qui est satisfaisant pour un entraîneur de voir que votre équipe va aller chercher des... Oui, je pense qu'au-delà des matchs en sortant, l'idée, c'est des matchs de 1 but. Puis ça, c'était depuis le début de l'année, on l'a dit. C'est pas juste de baisser le nombre de lancers contre nous, puis de chances de marquer. C'est qu'il faut être, sans dire confortable, il faut être confiant dans des matchs égaux, dans des matchs qui vont se solder par 1 but, parce que c'est ça des équipes qui sont dans le haut du classement, puis des équipes qui ont du succès dans les séries. C'est pas des équipes qui gagnent des 5-2 continuellement. C'est des équipes qui restent stables, sous pression, dans les matchs serrés. Puis on a démontré ça très souvent jusqu'à maintenant cette année. Donc je pense que pour ça, on montre une énorme progression par rapport à ce qu'on a vu. Je pense que dans les matchs de l'année dernière, c'était une des faiblesses. Alors on voulait améliorer ça. Guy, what is the CC enough pairing doing better now than they were during that front? Yeah, I had a few questions. People look at stats and all that. The first thing is they've played against the top lines the majority of the games, and at the beginning of the year, I think they're getting used to each other playing against first lines, because it's not the same thing as third pairings that play against third line, fourth lines. We're talking guys who are challenged every shift and every game, and
it's a lot of ice time. It's a lot of things to manage, and I think Fanef's done a great job with Cease. What I like with Cease tonight, he was terrific. We gave him our player of the game, along with our goaltender. But I thought tonight he was one of his best games, and it was the same last game. Also, very good. What he's learning now as a young defenseman is how to manage the time of the game, how to manage the puck under pressure, know when to jump, know not when to jump. And I think Dion's did a great job of leadership with him, and a tandem that's growing now, and you could see that we're benefiting from it. And I think the tough start at the beginning was expected for me, but we didn't want to change it, and it's paying off right now. Were you were aware of Fanef's leadership qualities, I guess? Oh yeah, I had him at the Worlds in Finland. Right away, I saw what kind of person, what kind of man he is, and I still believe it's more than ever. That's the perfect guy that was needed in this room here. And when you add on the Kellys and a few other guys there, that's gigantic. The intangibles make the difference, and Dion has been a terrific help for the entire team, but I think also for Eric, because once you get another leader on the back end like that, it just takes some pressure off your captain, and it just creates a terrific tandem between them two. They're always together now, and there's a lot of chemistry relationships that are growing, and the leadership's growing at the same time. So quite impressed by our leaders, including Fanef. But of course, Carl's been unbelievable since day one. There's a total buy-in about everything we do, and it's gigantic repercussion on our team. Éric Brassard dit les bonnes choses. Il dit que les joueurs de talent ici laissent leur ego au vestiaire, mais tu peux comprendre que des fois, un gars qui marque pas des buts après une dizaine de parties peut des fois être impatient un peu sur la patinoire. Oui, mais en ce moment, je vois pas d'impatience. C'est le contraire. C'est justement ce que Derek dit. L'ego est laissé à l'extérieur du vestiaire. Le but, c'est de gagner. Alors, quand on s'éloigne de gagner, on pense à sa fiche, on pense à qu'est-ce que moi je vais avoir en retour. Puis c'est en plein ce qu'on n'a pas en ce moment, puis c'est pour ça qu'on gagne. Si on n'a pas ça, c'est le contraire. On a des joueurs qui s'évaporent un peu dans d'autres façons de jouer. Puis en ce moment, c'est d'apprendre à gagner en équipe, d'avoir des matchs serrés, de ne pas paniquer quand c'est 1-1 ou 2-2 ou on est en overtime. Et là-dessus, je pense que Derek, il a absolument raison. Que ce soit Derek ou Turris ou Bobby Ryan, ces gars-là, ont totalement acheté ce qu'on fait, puis on veut bâtir à partir de ça. Tu sais, des fois, il faut revenir en arrière, corriger des choses pour pouvoir repartir, puis s'en aller dans une direction où des joueurs ont déjà maîtrisé des choses. Ça, on le sait. Mais il faut revenir vers l'arrière pour maîtriser d'autres choses, pour avoir quelque chose de beaucoup plus complet à long terme. C'est ce qu'on a essayé de faire. Puis les joueurs ont fait un boulot extraordinaire. Je ne sais pas si ça répond à ta question.